The weather forecast with MTN. Good day, beautiful people, and very excited to have you join me on this edition of the weather forecast. I believe your day is unfolding really well. We look forward to a bright weather condition across the nation characterized by intense sunshine. So you may want to step out in really light clothing because temperatures would get as high as 37 to 39 degrees in the north and far north regions, with the Adamawa and east regions expecting a maximum of 34 degrees. The rest of the nation, including the southwest, northwest, west, Little Island Center, and the south regions, would expect temperatures to get as high as between 28 to 32 degrees. In detail, we take you over to the far north region, where we would have intense sunshine in all the towns this afternoon, and by evening we expect no precipitation in the entire far north region, with temperatures as high as 30 degrees. Next, we go on to the southwest, where light showers will persist in Mundemba, Boya, Limbe, and Kumba this afternoon, and by morning we may experience light showers in the town of Boya. And we end with the south region, where light showers are expected in Ambam, Kribi, and Ebolova this afternoon, and by evening we expect no precipitation except for the town of Ambam. I encourage you to find time and go see what the Korob National Park looks like. Thank you for watching, and see you next time. Le monde. Merci de nous rejoindre sur la CRTV, la bonne source de l'info. Il est 12h à Yaoundé. Bonjour Emmanuela. Bonjour Mohamed Nana. A quick check on our headlines. 2 days into school resumption, parents are now confronted with a new challenge, that of completing the school fees of their children. While some attribute their concern to economic hardship caused by COVID-19, others count on negotiating with school officials to give them more time to pay. But will school officials give in to their plea? Find out in this newscast. The Intermediate Lions are defeated 2-1 by Niger in the four-nation Pre-Chan tournament in Yaoundé. The marches are intended to get the team set for the Chan competition to take off in Cameroon on January 16. On our feature page is an incursion into the secret society of the patriarchs called Zomlo in the Ngumo Center region of Cameroon. The custodians of tradition recently staged a cleansing ritual to rip off Cameroon from the coronavirus pandemic and blood spilled in the crisis in the northwest and southwest regions and the far north regions. For the economic breakthrough, those are our latest stories. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. De l'éducation en ouverture de ce journal, deuxième jour de classe pour les élèves au Cameroun. Le deuxième trimestre a fait sa rentrée hier lundi et pour certains parents, les soucis font leur rentrée en ce deuxième trimestre, un vrai casse-tête pour eux, tant il est vrai que l'école reprend après les fêtes de fin d'année qui constituent, on le sait, de poches de dépenses. Mais l'administration se montre indulgente, des moratoires et des mesures sont prévues pour leur accorder des délais supplémentaires. Constat de Elvire, Angéline et Balé. Insolvabilité des frais exigibles à la traîne, tolérance administrative. La pression des frais n'est pas à l'ordre du jour pour certains. Seuls concernés, les classes d'examen. Nous allons contrôler la troisième tranche de la scolarité à partir du 25 janvier. Vous comprenez que tous nos élèves, au retour, eux sont là en classe. Devant le calendrier que nous avons donné aux parents lors de l'inscription, les classes d'examen étaient tenues de terminer la scolarité avant décembre. Ceux qui n'ont pas pu, ils sont en classe, mais ils ne sont pas dehors. Éviter le retard dans le suivi des programmes et donner la chance à tous les élèves. Une priorité marquée ici par l'accord du moratoire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas même fini avec la première tranche. Ils évoquent de multiples raisons. On leur accorde quelquefois des moratoires.
On peut encore ajouter quelques jours, quelques semaines pour qu'ils viennent payer. Nous n'avons pas le plaisir de les voir traîner dehors. Et à la date d'aujourd'hui, je peux dire que c'est la moitié des effectifs aux examens officiels, la moitié des candidats qui a fini avec les frais. S'acquitter de ses frais de scolarité, un devoir parental à assurer le moral des élèves pour l'année scolaire. We remain in education with the second term of the school year afoot. Pupils and students are expected to be assiduous to attain their objectives given the challenges of the term. They would have to juggle between the Youth Week activities, which will alter their timetable and bookwork. As Yoti Kalili Songe tells us in the following report, students and pupils can outsmart such distractions and challenges and attain success. Time management is of the essence at school this second term. Not only will teachers need to maximize the time at their disposal to dole out lessons, but the pupils will equally have to study at every opportunity. Finding a way to participate in Youth Week activities without getting carried away is a plus. Every pupil will therefore need to be at the top of their game if success is their goal. Those who consolidated their academic performance in the first term would have to consolidate it this second term. Those who do not do well would have to catch up with the program because the third term is a very short term in academics. And this second term is equally loaded with a lot of extracurricular activities. Teaching techniques will also come in handy this term. While some instructors have opted for an approach wherein lessons are summarized, others will organize catch-up classes in order to cover the second term syllabus. Undoubtedly, the second term is tricky and challenging, characterized by fun-filled activity. But a smart mind will definitely succeed. Just 2 days into school resumption for the second term, parents are already facing a new challenge, that of completing school fees for their offsprings. Some have, however, finished the first and second installments and are now faced with completing the third. School officials are bent on parents completing these fees before January runs out. How will parents do to get this done? We put that question to our reporter Gerald Nanji. Almost midway into the 2020-2021 school year, most parents are still to complete the payment of fees for their children. Students were supposed to have been done with school fees, but some parents are still retarding. Most of them are yet to finish with the first installment, putting the blame on poverty. Even more frustrating for some is the fact that some students of examination classes are yet to complete both their school and examination fees. In examination classes, the situation is worse. Most of them are still owing us school fees and examination fees, but we are tolerant. Most students, especially those of examination classes, haven't paid their registration fee. We intend taking strict measures concerning the third installment of the fee as from January 25. This is having a serious effect on the management of the establishments. We have given them some time, but it's also affecting the administration because we need the money to pay personnel. Parents are therefore called upon to fulfill their obligations, while school officials honor theirs. Away from education, we take you to the Northwest region where ghost town operations in Bamenda are said to have made the bad situation from the crisis worse. Every Monday, no human being is spotted on the streets, neither are markets and business centers open. The SDO for Bamenda 3, George Basilikin, has sealed shops in the Nkwen market as a way to sensitize the population to shun ghost town activities. Kilo Valerin Salai has more from Bamenda. Monday, January 4, 2021. The streets of Bamenda are deserted. No taxis, no commercial bikes, and travel agencies are closed. Shops are not opened. Only few persons are seen jogging up station Bamenda on a frequent sporting activity. It is this regular picture of the city that the Bamenda 3 Divisional Officer George Basiliken embarked on combating. At the Nkwen Market, the administrative official, accompanied by the gendarmerie forces, sealed some shops after what he described as the sensitization phase
on the adverse effect of the ghost town operation. His actions come on the heels of declarations by the region's governor and the Bamenda city mayor, who both condemned the ghost town operations, promising to end the practice in 2021. Et dans la suite du 12h, parlons des présidentielles en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra, réélu dès le premier tour selon les résultats provisoires annoncés hier lundi par l'autorité nationale des élections. Le président candidat totalise 53,92% des suffrages, des résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle le 19 janvier. En attendant cette date, la peur anime les opérateurs économiques. Ils craignent le scénario de 2013. Elvis Mbimba a rencontré quelques Camerounais à Bangui. C'est ici, au cœur de Bangui, que Jacob a relancé son activité avicole, 7 ans après le mauvais souvenir de 2013. Nous avons repris la ferme parentale où nous produisons les œufs à couver et une ferme de production des œufs de table. Avant la crise, nous produisions déjà presque 20 000 sujets. Beaucoup attendent que tout aille bien pour qu'ils viennent s'installer. Mais je crois que les grandes fortunes, les grands succès se font en ce temps. C'est connu, à chaque crise politico-militaire, la rétribution des mercenaires s'évalue en nombre de jours de pillage. Si à Casse, nous sommes les principaux victimes. Et fixés à l'arrière-pays, c'est-à-dire en périphérie de Bangui, nos fermes sont exposées. On était en train d'investir pour mieux aménager, mais on a été obligé de tout stopper pour attendre que les élections passent. Le business est déjà affecté. Le cordon ombilical du pays, le corridor Douala-Bangui, est paralysé dans la partie centrafricaine. Dans les jours à venir, nous aurons vraiment du mal à nous approvisionner en matière première. J'ai même reçu certains camionneurs aujourd'hui qui me disaient que non, il faudrait qu'ils puissent y rentrer, que je les aide. Face à la concurrence européenne et asiatique, il faut occuper le terrain. Mais les hommes d'affaires camerounais peuvent-ils négliger le risque sécuritaire? Et sur place au Cameroun, cette information qui concerne les jeunes en âge de voter, l'opération de révision des listes électorales a débuté le 2 janvier dernier sur l'ensemble du territoire national et c'est la ville de Garoua, dans le nord, qui a été choisie pour ce lancement. Objectif, mobiliser le plus grand nombre de potentiels électeurs. Voici une attitude du directeur général des élections, Eric Essoussé. La révision des listes électorales chaque année qui commence normalement le 1er janvier, mais comme c'est une fête, nous commençons le 2. Donc elle a déjà lancé la révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire national. Alors chaque année, nous prenons une région pour faire ce lancement. Et cette année, nous avons estimé que la région du Nord, notamment Garoua, était la mieux indiquée pour nous, pour toujours être équitable vis-à-vis de toutes nos régions. Les enjeux, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont atteint l'âge de s'inscrire, c'est-à-dire que 20 ans, puissent s'inscrire, et celles qui, ayant plus de 20 ans, ne l'ont pas encore fait, puissent le faire, pour toujours permettre aux Camerounais de remplir leur devoir civique. Parce que inscrire sur les listes électorales, c'est un devoir très important pour le choix de ceux qui doivent diriger notre pays. Nos attentes, c'est de mobiliser davantage les électeurs pour qu'ils viennent s'inscrire, ceux qui ont 20 ans, surtout les jeunes, parce que nous avons besoin des jeunes pour qu'ils se forment déjà à ce devoir civique très important, et même sur les femmes. Nous sommes là également à Garoua pour le lancement des travaux de la construction de la délégation régionale du Nord. Nous voulons donner des conditions de travail toujours plus décentes à nos collaborateurs de toutes les régions et plus particulièrement pour le moment ici à Garoua. Pas de répit dans la traque du virus à cornes. Le maire de la commune d'Hawaï, dans la Mefouille à Famba, multiplie les initiatives pour confiner le coronavirus. Les campagnes de sensibilisation s'enchaînent. Elles sont accompagnées très souvent de la distribution des kits de protection. Des initiatives qui rencontrent l'assentiment de la population. Étienne Pascal Azégué. La barrière de contrôle de gendarmerie d'Elat est le point de départ de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Le maire d'Hawaï, les forces de maintien de l'ordre et l'autorité administrative veillent à ce que les usagers portent leur masque. Que ce soit ici au péage ou au centre-ville d'Hawaï, le diagnostic fait par le maire est le même. Nos populations ne respectent pas les mesures barrières. Nous avons distribué et redistribué les kits.
Cette commerçante donne la raison de ce laxisme collectif. Le problème est que depuis un certain moment, on croyait que le Covid là était déjà parti. On ne surveillait plus ces choses-là et puis on a mis dedans. L'initiative de l'exécutif municipal s'avère donc impérative. Tant qu'il n'y a pas de répression, les gens ne respectent pas. Le 31 décembre, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a demandé à tous les Camerounais d'observer les mesures barrières. La localité d'Aouaye, traversée par la nationale numéro 10, s'engage à faire front commun contre la Covid-19 avant, pendant et après le comice agropastoral prévu ici du 27 au 31 janvier prochain. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. We now take you to the Central African Republic, where economic operators in that country have expressed fears that post-electoral tensions might cause destruction on their businesses and spoil things for them. They were speaking to reporter Caroline Okie-Anoma as the results of the presidential elections are still awaited. Take a listen. It is understood that any economy will be threatened in the presence of insecurity. En fait, depuis le 23 décembre, nous vivons. Since December 23, we are living in a bad situation due to poor information circulating around. Before, business was going on well. People don't go out, business is not moving. Rien ne marche. Kemka Jacob is a poultry farmer who has lived in the Central African Republic for the past 25 years. Nous attendons avec espoir que ça va être. Les gens vont. We are waiting with the hope that people will understand that they should not always destroy. If people don't destroy, we will put more money to produce more. Ce n'est pas vraiment ça. On va mettre des moyens pour faire mieux. We came here to implant this bakery. The name of our enterprise is Swagis. Much person know it with the name Pain Bonheur because the bread we produce here is a wonderful bread. Cameroon is the economic lungs of the Central African Republic. It is hoped that the tension will ease up with the proclamation of the results. In Cameroon, in the North region, registration into the electoral list have been launched in that part of the country with a call for Cameroonians, especially youths, to have their names inscribed on the list. The Director General of Elections, Eric Esuse, who chaired the launch in Giarwa, equally told political parties as well as civil society organizations to encourage people to register. Take a listen. Each year we choose one of our regions to launch this operation, and we think that for this year we have chosen Garwa here in the north to launch this important operation. The stake is to mobilize the persons who are not registered, and particularly the youth, so that we want to mobilize the youth to be registered because it is important to involve them for the preparation of the next elections. That's why we are here. And also the women are all the persons who are not registered. We improve our capacity of mobilizing the persons who are not registered. And so we invite the political parties, civil society to continue to mobilize their militants to be registered because it's very important for the next elections in our country. The first phase of a master plan to improve quality power supply in the Northwest region has gone underway in Bamenda, with officials in charge given 3 months to collect required data. It is believed that with the required data in place, what are the defective elements in the power supply chain can be easily processed. Winston Lebga has more. This master plan entails identifying all the deteriorating electricity poles, checking the energy demands of each household,
as well as each enterprise in the Northwest. During this event, to launch the master plan, officials talked about collecting data from each division of the region from January to March 2021. The quality of electricity supply services to the population, the industrial and commercial sectors in our region. The issue of irregular power supply stems from the fact that our transmission lines at one moment were destroyed by some people of the underworld, and the company in charge did the replacement. At another point in time, the main transformer of the 6 megawatts went faulty, and the ministry in charge has taken measures to do the replacement. This is the diagnosis phase of the master plan for the 9-year project that pertains to the generation, transmission, and distribution of electrical energy in the Northwest. Reparlons de l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre dernier pour décrypter l'un des pans de son discours, l'économie. Paul Biya prescrit des efforts pour atteindre un taux de croissance de 8% à travers la nouvelle stratégie nationale de développement, un cap fixé qui suscite des interrogations. Comment atteindre cet objectif? Lucrèce Mbonga explore les niches de croissance. Objectif 8% de croissance, mais l'année 2020 s'achève sur un taux de moins de 2,8%. Alors, pour que la croissance reparte au Cameroun comme prévu dans la SND 30, il faut notamment qu'elle soit portée par la plus-value de 3 secteurs clés. D'abord, l'agroalimentaire, avec comme levain la production et la transformation. L'import-substitution, et ça peut concerner des produits comme le riz, où il est question d'augmenter la production locale et de réduire les quantités importées. Il y a d'autres produits qui peuvent concerner en même temps l'augmentation des capacités de production et la transformation pour avoir plus de valeur ajoutée. Dans ce cas-là, on peut citer le cacao naturellement. On peut également citer le manioc, le soja, le maïs. Et puis viennent les transformations du bois et des produits forestiers non ligneux, en tirant avantage de la réforme de la CEMAC sur le secteur. Nous avons des opportunités de pouvoir passer à la première transformation, donc le sciage du bois, le plaquage, et la deuxième transformation, et la troisième qui vont constituer à la fabrication des meubles. Si on combine les capacités locales et la commande publique, notamment en ce qui concerne les tables bancs, nous avons tout ce qui est mobilier de bureaux des administrations. Nous pouvons in Cameroon are caused by human factors. Did you also have any idea that night journeys form part of these human factors? If not, that is what the statistics see. 1,000 people die yearly on our highways due to these human factors. And the question put out on to Cameroonians was, should night journeys be banned in Cameroon? Our reporter, Constantine Bom, has more. To these passengers about to travel, accident is the most unwanted thing to happen. Their wish is for them to safely get to their destination, but at times, not all have been lucky to get home as road accidents are quite often in Cameroon. Some passengers prefer the day journey. Also being the risk of accident, which is higher traveling by night than traveling by day. When traveling by night actually surrounds passengers with a certain number of risks. For others, the night journeys come with advantages. I prefer traveling in the night because I have many things to do within the day. It saves time a lot and helps me to catch up with things, especially if it has to do with signing of documents. To some, traveling in Cameroon is mostly by route. Therefore, the most important thing is to avoid accidents. It's a matter of responsibility of agencies, drivers, and authorities. If traveling by night is the new trend, then more safety measures have to be implemented. To put emphasis in the technical aspect of the vehicle. Yaoundé, Bamenda is around 600 kilometers. So we must have 2 drivers. The driver have to be in agents before 4 hours, sleeping there, not in the quarter. Road safety is a shared responsibility, as eliminating predictable road accidents requires commitment and informed decision-making by the government in collaboration with all stakeholders. Permit me now take you to the... After a night of communion with the ancestors in the sacred forest, the Zomlors, patriarchs of the Central region, make their way out in a distinct parade.
The Isani rhythm accompanies the custodians of tradition in their quest to preach virtue. There's many situations where brothers are in conflicts with brothers. Sometimes the conflicts end by assassinations, and when the bloods follow, they are obliged to make this kind of rituals. The ancestors are angry. Violence here, incest there, and sexual practices which go against the law of nature are rampant. A sacrilege the Zomlos decry. Purification is needed, if not consequences abound. The patriarchs, Zomlos of the Central region, are using the Betsi language to communicate the need for brotherly love, to prevent spilling human blood and embrace virtues that bind and bring the youths to this reality. En football, les Lions à prime peinent à rugir au Pré-Chan. Ils se sont inclinés face au Niger, 1-2. Le match comptait pour la deuxième journée du tournoi. Le banc de touche a pu déceler les manquements auxquels il entend apporter des réponses. En levée de rideau, l'Ouganda a battu la Zambie 2-0. Les temps forts de ces deux rencontres avec Merlin Kamla. Le Cameroun maintient la dernière place de ce tournoi à 4 après sa défaite 1-2 face au Niger. L'équipe en blanc ouvre le score dès la 6e minute de jeu grâce à Moussa Adamo Issa et sa l'addition à la 40e minute sur un pénalty inscrit par Ibrahim Issa. Les Lions à prime, en manque de repères, pêchent dans les longs ballons et les mauvaises passes. Il faudra attendre la dernière minute du temps réglementaire pour voir Jacques Zoua réduire le score pour le compte du Cameroun. Le jeu long des Camerounais a permis parfois de sauter notre bloc, mais on était en place éventuellement en amorçant nos reculs pour être sur les trajectoires de ballon. Ils n'ont pas systématiquement cherché à poser le jeu et à nous attaquer comme a su bien le faire la Zambie. Nous prenons des buts à partir des erreurs individuelles. Là, ça devient véritablement donc difficile pour le collectif. Mais il faut le remarquer sur le plan global, nous manquons de puissance. Nous manquons un inspirateur du jeu qui puisse donner le rythme, le tempo du jeu, à savoir l'accélérer quand il faut, ralentir un peu quand il faut et temporiser quand il le faut aussi. On levait de 16th of January here in Cameroon. Let's get the reactions of the coaches of Uganda and Zambia, selected for us by Merlin Kamla. I thought it was another very good preparation game. Obviously, we made a lot of changes from the first game, as you saw, 10 changes. But it was another really, Zambia are a good team. They've got good players. We need to do better in certain areas. They put us under pressure. But ultimately, the chances we created were good chances. And when you create good chances, you can score goals. So, all of our players have come to say we want a place in the final squad for Chan. So there's definitely difficult choices for the coaches to make now. It has been a match between fresh team and tired team. We have come in this match 48 hours after we played very tough physical match against team of Niger. So we have played a match with a slight disadvantage. We have come in the match, and I personally believe I'm very happy with my team. This is preparation match. Result did not reflect what happened on the field because in 3 occasions we hit the post. Opponent was having 2 or 3 times entry in our box. One goalkeeper bounced the ball in the wrong area, they score. Second one, own goal by goalkeeper, is meaning you are having a situation that is better to happen now than happening in the competition. Session d'information se referme au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci madame, monsieur de votre fidélité jamais démentie. Bon après-midi, Emmanuela. See you tomorrow, Mohamed. Thank you for watching, ladies and gentlemen. We'll be back here tomorrow, midday. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government.